அனைவருக்கும் ஹாய். உங்க நேரத்தொதுக்கி நீங்க பார்க்குறது உங்கள் நண்பன் வைப்பர். ஓனாய் துணை பீஸ்ட் ஆஃப் ரீஇன்கார்னேஷன் கண்ணி பண்ணுமா. 8 சாப்டர்ஸ் முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைவ்ல குறைந்த லைவ் பார்க்க சொல்லலாம். கேம் சவுண்ட், கேம் வாய்ஸ், கேம் விசுவல்ஸ் எல்லாம் கட்டாக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. கேம்குள்ளே போயிடலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். கடைசியாக வந்து பிராட் இறந்துருப்பான். அப்புறம் என்னது குணாய் கூட சண்டை போட்டிருப்போம். இவளுக்கு எல்லாம் மறந்துருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும் போகிறோம்னு பார்ப்போம். 8 சாப்டர்ஸ் பிடிச்சாச்சு. பேலன்ஸ் நம்ம கண்ணி பண்ணுவோம். ஹாய் ப்ரோ, ஹாஸ்பிட்டல் வாங்க. காலை வணக்கம் ப்ரோ. என்ன கேம் ப்ரோ ஆட்ருக்கீங்க? ஃபைனல்ஸா? ஃபைனல்ஸ் ரேங்க்லாம் இருக்கா ப்ரோ? Tell me what you want. ரேங்க் இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஓகே. லைவ்ல குறைகள் இருந்தால் லைவ் பார்க்க சொல்லலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வேற ஸ்டோரி கேம்ஸ் மாதிரி எதுவும் ப்ளே பண்ணுறீங்களா ப்ரோ? ஆஸ்பெக்ட் இந்த மாதிரி காட் ஆஃப் வார் அந்த மாதிரி இல்லை? எங்கே போகணும்? ஓகே. So you have awakened, Purifier Emma. Are you feeling better? Yes. I should get back to my mission. To defeat the Nushi, correct? That's all I'm good for. There is one that has likely built a lair along the ridge. Yet புதுசாக when the பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் colony's பண்ணிட்டு பாருங்க ப்ரோ. defenders லைவ் tried to பார்க்குறேன். go there before, they were killed by a Crimson Malefic. It is likely a Nushi. I need information on this Crimson Malefic. There are some in the colony who say they have seen it. And there are probably traces of it outside the colony as well. Find out what you can and defeat. ஓகே. எத்தனை காட்டுது? பேசணுமா? எல்லாத்துக்கிட்ட I don't waste words on Stained, as if things weren't bad enough with that Crimson Malefic. Okay. I heard the Crimson Malefic goes around destroying golems. If it attacked us directly, I bet it could bring down the whole colony. We're still waiting for the capital to send reinforcements. வெட்டித்தனமா அவன்கிட்ட பேச சொல்றானுங்க. Don't speak to me. First that Crimson Malefic attacks our guards, then you come along.
கொஞ்சம் சாப்டர்ஸ் தான், அதுக்கப்புறம் இந்த கேம் முடிஞ்சிடும். இந்த கேம் முடிச்சிட்டோம்னா வேற கேம் ட்ரை பண்ணுவோம். A crimson malefact. The scout golem must have. Try asking the scout golem. Scout Golem. That should be everyone. Now to see what the scout golem knows. தடவை ஃபர்ஸ்ட் அங்கே போக வேண்டியதாக இருக்கு. What was the last conversation I had with Brad? Everything happened so suddenly. I hope I didn't upset him somehow. நம்ம நாயை வேற காணும். I can't be like this. Now is not the time. We have to finish what Brad wanted us to. ஓ நாய். ஓகே. டைம்ல டேரக்டா பாஸ் ஃபைட் கூட்டு போங்கடா. வேற யாரணும். டேங்க்ரா. ஓகே. The Crimson Malefact is truly terrifying. It tore through the village on the outskirts of the colony and went on toward the ridge. Okay. Something must be done before it resumes its rampage. Before long, it'll probably start eating people. What is going to become of us? ஈட் பண்ணுங்க. நான் 1000 மீட்டர் காட்டுது. ஏய் கடிச்சா. வெளியே போகணும். பார்த்தானுங்க. ஓகே. நான் 1000 மீட்டர் போகணுமா? இந்த நாய் இருந்தா வழி காட்டும். ஓ நாய். அப்பா தேங்க்யூ. என்னடா ஐயோ தாண்டி போக முடியாதா? இதில் தான் போகணும் போனால்
ஆச்சா மாத்தமிட்டேன் ப்ரோ. போடு டபுள் ஷாட்டா. இன்னும் கொஞ்சம் சாப்டர்ஸ் டக்குன்னு முடிச்சு அந்த கேம் முடிச்சு. ரோப் கார் தானே அது. சார் ஓகே. இப்படி நம்ம இது கீழே சுத்தட்டும். ஒரு 500 மீட்டர் பரவாயில்ல. ஒரு 500 மீட்டர் இதுலயே வந்துட்டோம். அச்சோ அச்சோ ஓகே பரவாயில்ல வந்துட்டோம். சேவ் பண்ணிட்டது இல்லையா? ஃபாஸ்டா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அந்த கேம்ல. ஓகே சரி. ஓகே Care to take a peek? I'll leave. செல் பண்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. Welcome. வெல்கம் சார். Many thanks. Stop by. Take care now. பாஸ் ஃபைட். பாஸ் ஃபைட்டா கொடுங்களா? எத்தனை டைம் தான்டா அடிக்கிறது? இது என்ன ஓனா? ஏய் நம்ம நாயா போறது? நம்ம நாய் தான் நினைக்கிறது. மாறிச்சு நம்ம.
நான் வருதா? Smell effect. Something's familiar. My eyes feel like they're burning. விலங்குனே. ஹாய் ப்ரோ. எம்டி வெல்கம் ப்ரோ. ஃபஸ்ட் டைம் வரையும் ஆல்ரெடி வந்திருக்கீங்களா ப்ரோ? வெல்கம் ப்ரோ எம்டி. லாங் டைம் அப்படியா? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் ப்ரோ. எம்டி ப்ரோ எப்படி போயிட்டுருக்கு? உங்கள் புனித்தில் நல்லா போயிட்டுருக்கு ப்ரோ. உங்களுக்கு எப்படி போயிட்டுருக்கு? குத்திட்டாலும் நான் குத்திருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். சவுண்ட் கேட்கலையே. I remember. Come back. ப்ரோ நான் கிளாஸில் இருக்கேன். ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ. குட் டே. கிளாஸ் முடிச்சிட்டாங்க. பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. வந்துருச்சா ஓனாய்? தேங்க்யூ ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. முடிச்சிட்டாங்க. மீட் பண்ணுவோம். Of course. How could I forget? I remember it all now. You've been holding on to my memories all this time. Violet. I have to go see Violet. Let's go, Ku. Let's go to Violet.
Please. Please speak to me, Violet. Why is it that when you're with me, you end up getting hurt? Violet. It's no use, Emma. This is all I can do to protect you. Violet. I've made a decision. This is what I want to do. I've never had any direction, no will of my own. But now, I decide. I'm not letting you go. I want to live alongside you. Feel pain with you. Face death with you. That's what I want. So Okay. please. Come back to me. Emma. Hmm. Emma. I've missed you so much. It was so hard having to watch you from afar. Whenever I saw you suffering, there was nothing I could do. Emma. Can you ever forgive me? Just promise to stay by my side. Emma. Emma! Who's back? Sorry, Kagura. I got held up. But now, Wait. Your memory. It's returned. yes. I remember everything you've done for me. Thank you. It's fine. Honestly. I'm just happy to see you. ஓகே, ஒரு சாப்டர் தான். நிறைய இருக்கிறது அடிக்காம டைரக்டா பாஸ் போயிட்டு போனோம்னா டக்கு டக்கு முடிஞ்சிடும் போல கேம். கேம் முடிச்சு வேற கேம் ஆடும். ரொம்ப அழுக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, Oh,
Tell me what you want to eat. Should I make that? குட்டி பொண்ணு நல்ல பொண்ணு. Hmm. Petals fall in my dreams, gently dancing in air. And at dawn they flow, never to reappear. A wish my heart yearns for most of all. If fate would but take heed its lonely call. I remember who I am now. What do you mean? Before I was with you in Ogochi, here, in the real world, my soul was sent down so it could be received by a physical body that had been readied for me beneath Ogochi. You should have seen it. Rows of them, all with my face. Rose? Yes. There wasn't just one there. But dozens. I knew the second I laid eyes on them that they were backup vessels, each ready to receive my soul. When I arrived, I felt this great longing for someone. Longing? That's right. Though I still don't know what, but I couldn't bring myself to claim one of those. All I could do was stare, for the golems had performed some. I knew that I was seeing the core of some terrible. There were only 2 bodies left. One had ceased to develop. But the other one was changing. What change? Ever so slightly, it had begun to grow a soul. A soul? It should have been impossible, but I saw it happen. An empty vessel with a new spirit. I turned my back on the place, repulsed by what they'd done there. But I started to feel an urge to protect the soul they'd made. So, as the golems tried to perform their usual experiments, I placed myself into the remaining body, nestling by the newborn soul. And that's when it awoke. The golems thought they'd been successful. More surprising to me, however, was that I was not in control. That faint spirit was the master of the body we both inhabit. They were an impossibility. And yet, in that moment, they had been granted. That soul Is you, Emma. And ever since it happened, my memories have all been buried. To think, 2 souls in one body. No doubt it's caused some problems of its own. However, I couldn't stop myself from trying to protect you.
Why? Because I'm the one responsible for bringing you into this dark world. Keeping you safe is my way of atoning. Atoning? And yet, I turned my back on you again. Violet. But I won't turn away any longer. I've decided to stay with you. It's okay now. I'll be by your side forever. Today's the day we head into the next zone. Please come and speak to me once you're ready. Speak to you? Correct. While I can't maneuver myself with the same skill Brad possessed, I'll still be able to get us to the capital. All right. Understood. Our next stop is a place called Starfall Tower. I'll keep watch, Emma. Get some rest. That's what Brad used to say. I know. I was with him this entire time. It seems it's had a bit of an effect on me. Does that happen? It does. Influencing the people around you is a part of life. And while I may be just a hunk of metal for all intents and purposes, Brad still treated me like I was human. I see. But anyway, you should get some sleep. You'll feel it tomorrow if you don't. All right. Destination reached. We are now coming to a stop. Why are we stopping? This isn't the right place. I was ordered by Brad to stop after reaching these coordinates and to play back a message. A message? From Brad? Message playback initiated. I didn't think I'd be leaving you a message. Feels strange doing this, but it's finally time to tell you more. You should see a large tower in front of you. I want you to head into its lower levels. This isn't an order, nor is it a personal request. Take it, although if you still wish to fight the beast, you haven't got much of a choice. The key to defeating it lies down there. You may be wondering why I know this. Well, you'll find out once you're there. End of message. Brad. The key to defeating the beast. How would Brad have that knowledge? Mushi detected.
It's coming from below the tower. Precise. It's likely lurking around down there. Seems the choice has been made for us. But why did Brad leave a message about this place? Did he foresee everything that would happen? I'm going. I want to find out what this is all about. All right. Brad left the exact location of the key he mentioned. It's quite far down beneath the tower. This is where you must go. Emma, about that message. The one from Brad? Yeah. Which one? I'm struggling to find the right words to explain it, but I think he left the message because he wanted you to live. For me to live? I'm sure of it. I know I can't do anything but see you out to the door. But I'll be here waiting for you to come back safely. Okay? So, you'd better come back. Kagura? I'm sorry. Just don't die out there. Okay? I won't. See you soon. Don't திரும்புறா worry. Emma, it's Brad. We made it all the way here. Is Kunai with you? You asked me before about why I'm here. It's time I told you. We're part of a group that's been around for a long, long time. The organization. We mean to put an end to the Administrator's plan to resurrect the beast of reincarnation. Kunai and I have been working to kill the Administrator in order to destroy the beast. அதுக்கப்புறம் But first, let me tell you a story. It's a little long, but hear me out. I wanted to tell you this. Long ago, before the organization existed, the Administrator and I oversaw the beast of reincarnation. You see, the beast didn't come into this world through natural means. It was created by people. 2,000 years ago, a trio of scientists, we now call the Three Sages, created the beast of reincarnation. The beast was not, in fact, responsible for the destruction of what you know as the ancient civilization. பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்றான் ஸ்டோரிய. The creeping cataclysm. At that time, the whole world felt like it was dying. There were many causes. Massive earthquakes disrupting nations, climate change, war, epidemics. In the face of extinction, there were many who did not wish to go on. That general feeling of despair eventually reached a point where no more children were being born. Humanity's odds for survival
grew increasingly slim. So, a plan was put in place to save the species from itself by weeding out certain negative emotions. By using a special implant, the dread and hopelessness that drove many to give up and die was removed. But this was a mistake. Fragments of the repressed emotions collected like dregs and eventually ate through people's souls. As the soul deteriorates, so too do reason and memory. It can cause a person to become violent and destructive. Painful emotions continued to spread among people. Humanity was running out of options. But then someone, a once-in-a-generation genius, found a solution. Okay. The idea was to update people's souls and transfer them to a completely new environment. It was called Project Shambhala. A digital world was created to provide a more favorable environment for humanity to thrive. This pseudo-world was called Shambhala. Meanwhile, plans were laid to bring people back to the real world at the appropriate time. Project Sambala. அங்க எப்படிடா போறது?
இங்க சேவ் பாயிண்ட் இருக்கு. கீழே தான் போகணுமோ? பார்க்க தெரிய மாட்டுது அடிக்கடி. அங்க எப்படி போறது? இங்கதான் பாதம் இருக்கணும். அதை ஆன் பண்ணியாச்சு. மேல பாதம் இருக்கான்னு என்ன? ஓகே, பாதம் இல்லை. அப்போ வண்டிக்கு தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். வெஹிக்கிள் தான் போகணும். இதென்ன பாதம்? The beast of reincarnation இங்கே தான் போகணுமா? was the system devised to transfer the whole human race to Shambhala. The beast of reincarnation is really a swarm of biomechanical nanobots. This system generates biomechanical particles called Brahman. These were made to act like a plant cell that can reproduce almost indefinitely. They were dispersed into the atmosphere and spread throughout the remaining populace. The Brahman would enter the body and attune to the soul. Once this bonding process was complete, a large satellite installation in orbit would begin the transfer. This satellite installation is what you know as the Crescent Moon. Everything seemed to be going according to plan. சேட்டலைட் அளவுக்கு போயிட்டானுங்களா?
அதுவும் பாஸ் ஃபைட் போகணும். However, for many, the Brahmin that were intended to save humanity mutated into something harmful. When a body rejected them, it resulted in what we call erosion. The Brahmin, that which was supposed to be humanity's salvation, became its greatest threat. And there was nothing anyone could do to stop it. The beast of reincarnation seized control. The Brahmin continued to multiply and spread, infecting all living plants and creatures. I'm sure you've figured out that they are the true source of the blight. In the end, most souls were unable to be sent to Shambhala. The golems that remain today are those who couldn't go and suffered the effects of erosion. As for those who couldn't become golems and were afflicted with erosion, they mostly died out. The golems and people of this world are those who were left behind when the rest entered Shambhala. சாம்பலாக்குள்ள போக முடியாதுன்னா அந்த கோலம்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்றேன். Okay. Okay. குதிக்க வேண்டியதானே?
அதுக்குள்ள எப்படி ப்ரோ போறது? Okay. சிந்தா வச்சிருக்கானுங்க. And there was still another problem. Those who made it to Shambhala would eventually want to come back. The Beast of Reincarnation, now in control of Shambhala, managed to suppress this urge to return. But there would come a time when this urge could be suppressed no longer. However, if humanity was returned to inhabit their old bodies, they wouldn't be able to survive the blight. So a new kind of body was needed. A body that could adapt to the blight. A body like yours, Emma. Blight-stained individuals are born without memories or feelings to make them receptive to souls. That's why you were born the way you were, Emma. Why you are the way you are. I never imagined you'd come this far, Emma. In the beginning, I was just using you. I saw you as a soldier with no free will, who I could use to take down the Administrator and the Beast of Reincarnation. But things have changed. Emma, if you go on, you'll find the key to confronting the Beast of Reincarnation. And if you choose to fight, I can't tell you what will happen. You are able to decide for yourself now. So, decide. What will you do? I want to know the answer. The answer to what? I want to know what he intended to do. I want to know why I'm here.
Brad always had something he wanted to accomplish. He had his own will. I want to understand that. To have the will of a person. The heart of a person. To have a heart like Brad's. Well, then I guess we're going. So, you'll fight. This is a Kanzashi. Even with everything on the line, I was only ever able to make just one. It was originally the key to stopping the spread of the beast of reincarnation. The beast draws power from the blight and uses it to rapidly regenerate. If you attack with the Kanzashi, you can break that link and stop it from regenerating. Aside from that, you're on your own. However this goes, I have no regrets. Emma, the time we've spent on this journey together wasn't all that bad. You know. Sadly, this is where I leave you. Good luck.
Let's do this, Ku. Ku.
It won't be long now. Emma, Ku, once the fight is... I'm almost scared of it and... Don't worry. I don't know what will... Yes. Emma, I heard from a giant tower up in the... Perhaps? It really makes you wonder. Oh, tell me what you want. Should I make that? I don't object to the scenery. My memories are hazy. Home? I suppose so. It's a... Where is home to you? I don't know. That's why I just want to I guess... I see. Is that strange? Not at all. I'm not in the most pristine condition. Please be sure to... I will. Incoming Imperial broadcast. This is a message to all. Make no delay in the foretold, that is, hurry, purifiers. We're almost at the capital. Kagura? Kagura! My diagnosis is complete. It's... erosion. An illness that affects those who fail to withstand the blight. How long has she had it? The infection likely stems from as far back as Okuichi, before she even came into contact with Malefacts. To think she was dealing with this from the very start. There were no signs whatsoever. What's going to happen to her? Her entire body will be consumed by the impurity. She will die within a month. Is there nothing we can do? Don't worry. We can cure her at the capital. The humans there have completely rid themselves of erosion. What? But how? Brad said that humanity had no resistance to the blight. Every resident of the capital receives an injection of nanobots,
which they refer to as the implant. Nanobots? Aren't they what make up the beast? Exactly. They're a remnant of old technology. There should be a machine that can administer the implant in the capital. We just need to find it. All right, let's go. We haven't got much time, though. The beast approaches. We have to hurry, Emma. The miasma draws close. The Nushi must be near. Can we avoid it? Negative. We'll be in the miasma in 3 minutes. We'll be surrounded. I have to go. Stop here, and don't move. Understood. Halting movement. Deploying anchor. Kagura, I'll be right back. Ku, let's go. The blight in 30 seconds. Would you like a countdown? It's fine. We can already see. Ku, try to keep your distance from Kagura. Ku, I need your help. Forward, Ku. She lurks farther in. We've no choice but to advance. The lair is such a... If you defeat all
concentrations of light will drop. Mushi's lair has been opened. Press on. Shido! Emma, so you've come. That face, you have confronted the agony of choice. It appears you've defiled your body with emotions, with hopes, with a soul. Why ruin something so pure? You are perfect. You are empty. Erica is the true heir of your mortal shell. It belongs to her and her alone. You were never meant to be anything but an empty synth. Synth? A synthetic body. Like the one I inhabit. I'm afraid you will have to be wiped clean, Emma. I need you empty of emotion to be the perfect vessel for my sister. Erica, it is time you return from Shambhala. Feast, so that she may be yours. Careful. It's far more powerful than it was before. And watch how it attacks. Remember to use coup skills too.
ஹாய் ப்ராஸ்பெக்ட், வாங்க, வெல்கம் பேக். இந்த மாதிரி கேம்ஸ் ஆடுறீங்களா? ஒன்லி ஆன்லைன் கேம்ஸ் மட்டும்தானே? ஃபைனல்ஸ் அந்த மாதிரி. சொல்லி முடிச்சு நினைக்கிறேன். Cool. Why? Even the agony Tell of him that choice is was human denied nature. me. Why? Why was I not chosen? Why was I born in this unfeeling void? Why? Tell him that is human nature. Not even a reason to be. I wanted to be able to make meaning in my own life, but the world stole those choices from me. I cannot forgive a world that would do that. Rest in peace. Brother! Shido! Shido. Oni-san. Banaras patu kati.
At long last, the capital. The truth lies before us. Listen, Emma. What Shidu said about the agony of choice. Seeing as he was a synth, well, a malefact, perhaps he was being manipulated. Perhaps even Kunai is, too. Those who are controlled lack the ability to choose. Aren't I the same? I don't know. But Shidu said you already had free will. I thought the beast of reincarnation controlled all malefacts. But if the beast was created like Brad said, then wouldn't it have a master too? A true master of the malefacts. Perhaps that's the missing element I can't quite piece together in my mind. What would that be? Something that controls the beast, but was made by humans. That's it. It must be those who live in Shambhala. That's where they exert their control from. I speak, of course, of the players. கொஞ்சம் தான் ஐ கெஸ். There it is. The capital. It can't. The forest. It's already taken over. I'm picking up something. Already? There are also multiple malefacts in the city centre. And Nushi. It's unclear why, but the beast has appeared earlier than expected. And yet, it's impossible for the blight to have spread so quickly. Just what is going on in there? I'm heading in anyway. If something's caused this, I want to see it with my own... I need to. For Kagura. Baera, give me the directions. Emma. You're right. There's no other way. But you must permit me to take you as close to the center as possible. It's too dangerous. I know. But this place is your home. Somewhere... I cannot allow you to go into enemy territory by yourself. Not now. We head into the fray together. And don't worry about Kagura. Leave her to me. Well, here we go. இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு எல்லாருக்கும் தேவை. என்னது என் கண் முன்னே வற்றி போனா தேடி மண்ணில் வந்தா
This is your stop. I've already downloaded some information on the capital. I'll send you the location of the medical pod for Kagura, as well as the location of the... The administrator. There are multiple malefacts above ground. It cannot all go to waste. I would advise you to avoid a frontal assault. You will need to get to the city center through a route underground. A route that I will guide you to. Understood. Awesome. தலை ஃபுல்லா பூவா இருக்கு. Okay, let's go. That's the way in. Underground வழியா போகணும். Go through. Go through. All right. Let's not keep Kagura waiting, Ku. You should have something to eat, Emma. I can prepare something for you. It may not be as tasty as Kagura's cooking, though. It's fine. I hardly taste anything I eat. I see. I'll have something when I get... Yes.
Let's go. So you are. So you are. Green light நல்லா இருக்கு. So you are. Okay. Let's go. Hospital இறக்கி விடுங்க அண்ணா. There's an enemy here. அடிக்க வேண்டியதா இருக்கு. There's an enemy. வரட்டா. There's an enemy here.
ஓகே. நீ ஏன்டே அடிக்க மாட்டேன். Remember to use coup skills too. That light must be a campsite. ஓகே. Nushi. பொந்துக்குள்ளேடா போயிட்டு இருப்பீங்க. It's nothing you haven't defeated before. Remember to use coup skills too. ரூமா அதான். Stay focused and No. watch how it attacks.
போயிட்டு வா. குட் பாய். இங்கே சப்பையா இருக்கு உண்மையை சொல்ல போனா. ஒரே மாதிரி போட்டு ஆனா இடமு சின்னதா கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இடம் பெருசுன்னு ஓடிட்டே இருக்கும் அங்கிட்டு. போட்ட காம்பே போட்டுருச்சு, கொஞ்சம் அடிக்க ஈஸியா இருந்துச்சு. இந்த அடியாட்கள் அடிக்காம இருந்தாலே டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் போல. அவனுக்கு தான் டைம் வேஸ்ட் பண்றது. இந்த லைவ்ல இந்த கேம் முடிக்கிறோம். நல்ல கேம் தான், நாட் பேட், நல்லா தான் இருக்கு. பாப்போம் எண்டிங் எப்படி இருக்கு. I cannot stop here. I must find that medical pod. And quickly. வெளி புடுங்கிடுச்சா? ஓகே, ப்ளே பண்ண வரைக்கும் நல்லா இருக்கு. ஆனால் சூப்பர் கேம் தான். லாஸ்ட்டாக போய் வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. எதுவும் புது கேம் வாங்குறதுக்கு ஐடியா வச்சிருக்கீங்களா ப்ரோ? ஆஸ்ட்ரா பாய் எது அப்கமிங் கேம்ஸ்? GTA 6 தவிர்த்து எதுவும் கேம்ஸ் வாங்கலான் இருக்கீங்களா? இதுக்கப்புறம் பிஎஸ் வச்சிருக்கீங்களா இல்லை ஒன்லி பிசியா ப்ரோ நீங்கள்? பிஎஸ் வேணா பிஎஸ் பிளஸ்ல நிறைய கோஆப் கேம்ஸ் இருக்கு, பார்ப்போம் போடணும். ஒன்லி பிசி ப்ரோ, அப்படியா? அப்புறம் GTA 6க்கு என்ன ப்ரோ பண்ண போறீங்க? ஐ மீன் PS5 வாங்கியிருக்கலாமோ பிசி பதிலாக? உள்வரின் இதெல்லாம் உள்வரின் GTA 6 போடலாமே. கண்டம் பிளேடு ஆசை இருக்கு ப்ரோ, அப்படியா? இந்த கேம் ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ, நீங்க நல்லா சூப்பராக ப்ரோ. GTA 6 இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைப்பா, அப்படியா? ஓகே, அவன் GTA இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைனா விடுங்க. அட்லீஸ்ட் சூழ்வரி நடிந்துருக்கலாம்ல PS5 இருந்தா. அடுத்த மாசம் வருது. This is it. A medical pod. Call Bauera. Have her bring Kagura here. உள்வரின் மிஸ் பண்ணுவேன் கண்டிப்பா. ஆமா, Emma, அண்ணா பேசி கேம்ஸ்ல ஆடுவீங்களா ப்ரோ? லைக் where are you going? அக்கா கடையெல்லாம் கேம் ஏற்றி ஆடுவீங்களா இல்லை ஒன்லி பை பண்ணி ஆடுவீங்களா? அக்கா கடையில் ஏற்றுற மாதிரினா உங்களுக்கு நிறைய கேம்ஸ் இருக்குமே அங்கே. Please, promise you'll come back. Please. I promise. Thank you. போத் ஆடு, அப்படியா? இது அக்கா கடையில் இருக்கு ப்ரோ, ட்ரை பண்ண. சோல்ஸ் கேம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா இது சோல்ஸ் கேம் லைக் செக்யூரோ இல்லட்ரிங் அந்த மாதிரி பிடிக்குன்னா ட்ரை பண்ணுங்க.
நான் எக்ஸ்பாஸ் கேம் பாஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா ஃப்ரீ தான் அந்த கேம். இப்போ லைக் போட்டிக்கலாம் ப்ரோ, மிஸ் பண்ணிட்டேன். லைக் போட்டேன் ப்ரோ, 26வது லைக், 26th லைக் நான் தான் ட்ரை பண்றேன். ஓகே ப்ரோ, 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு போல லைவ் இன் பண்ணி. If you ever lose sight லைக் of போட்டேன். Emma, trust Ku to help you find your way. Are you? Ku shares a bond with her. He will seek her out. ஆமாம் ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. ஹரிசான் கேம் போட்டிருக்கீங்க பார்த்தேன். Should I disappear, Kagura, நானுமே அந்த you இந்த must மாதிரி find முடிக்காத Anya கேம்ஸ் தான் முடிக்கணும் ப்ரோ instead. உட்காந்து. பார்ப்போம். ஷார்ட்ஸ்லயும் போடுங்க ப்ரோ, லைக் ரீச் ஆகும் நினைச்சீங்கன்னா. It's nothing. ஓகே, உங்களுக்கு இதே இந்த மாதிரினா இந்த மாதிரி கண்டிப்பா பண்ணுங்க. ஷார்ட்ஸ்லயே போட்டு அப்புறம் அது வேற இதே போடும். அப்புறம் ஷார்ட்ஸ்லயே மட்டும் போட்டாதான் வியூஸ் வரும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரும். அப்புறம் இதே கண்டிப்பா பண்ணுங்க. அது நான் முதல்ல அப்படிதான் இந்த மாதிரி தான் போட்டிருந்தேன், நடுவில் ஷார்ட்ஸ் போட்டேன். மறுபடியும் இது போட்டோம்னா ரீச் ஆக மாட்டேங்குது முன்னாடி மாதிரி. ஸோ நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அப்படியே இருந்துக்கிறோம், அவ்வளோ. The beast of reincarnation spoke to me. ஷார்ட்ஸ்ல ஷார்ட் டைமுக்கு தான் நல்லா இருக்கும் எனக்கு. அதில் நல்லதுதான் ப்ரோ, இப்படியே வைங்க. ஷார்ட்ஸ் போட்டிங்கன்னா வியூஸ் போகும், அது மறுபடியும் இந்த மாதிரி லைவ் போட்டிங்கன்னா வியூஸ் வராது. ஒன்ஸ் ஷார்ட்ஸ்குள்ளே போயிட்டீங்கன்னா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். So I decided to lend my assistance. எனக்குமே பேசிக்கா பழைய வைப்பர்னா நேரம் ஒரு 300 வீஸ் போயிடும். எந்த கேம் போட்டாலும் 400 300 500 போகும். நடுவில் ஷார்ட்ஸ் போயிட்டேன், நல்லா வீஸ் வருதுன்னு. அதுக்கப்புறம் இப்போ மறுபடியும் இந்த மாதிரி போடுறப்ப வர மாட்டேங்குது. பார்த்துக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஷார்ட்ஸ் வந்து மொபைல் கேம்ஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கும். மொபைல் கேம்ஸ் இல்லைனா வேற குக்கிங் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கேம்ஸ்க்கு செட் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். While the less fortunate live out their days as malefacts. And once the beast is at its full strength, we shall expand our scope to the entire world. மெம்பர்ஷிப் பண்ணலாம் கேட்சா உங்களுக்கு. That is what தெரிஞ்சுக்கலாமா? மெம்பர்ஷிப் பண்ணலாம் காலி. அப்புறம்னா அப்படி இதே மாதிரி லைவ் போடுங்க, வந்துடும். இல்ல ப்ரோ, ஆகல. ஓகே ஓகே, லேட் ஆகும், வந்துடும் ப்ரோ. அதான் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு நாளைக்கு 2 லைவ் போடுங்க, மார்னிங் நைட்டு 2 லைவ் போடுங்க, வந்துடலாம். ஒவ்வொரு லைவ் 3 மணி நேரம் போடுங்க, கண்டிப்பா வந்துடும். ஓகே ப்ரோ, 2000 வாட்சஸ் தாண்டி இருப்பீங்க கண்டிப்பா. 1000 தானே போடுங்க, அப்படியே போடுங்க, வந்துடும். That is why we sought a special subject. One completely saturated in the blight. That is why we built the colonies. To mass produce the நல்ல பழைய வைப்பர் மாதிரி இப்ப இருக்க முடியல ப்ரோ. முதல்ல பழைய வைப்பர்லாம் 3 லைவ் போடுவேன் ஒரு நாளைக்கு. அதனால 3 லைவ் போடுறதுனால 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸா இருப்பேன். நான் அன்லாக் பண்ணிட்டேன் மெம்பர்ஷிப். சரி, இப்போ ஒர்க்கு கொஞ்சம் அதிகமாயிருச்சு. இன்னும் அப்புறம் என்ன ப்ரோ, அவ்வளோதான், அவ்வளோ வந்துடும். இப்போ போடுற மாதிரி காலைல நைட்டு போடுங்க, வந்துடும். ஒரு நாளைக்கு 20 வாட்சர்ஸ் ஃபோக்கஸ் கோல் பண்ணுங்க. 10 நாளைக்கு எவ்வளோ வரும்? 200 வரும், அப்படியே வந்துடும். ஒரு மாசத்துல வந்துடும். ஒரு நாளைக்கு 20 வாட்சர்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, கோல். அவ்வளோதான், வந்துடும். ஒரு மாசத்துல வந்துடும். I can rest at this campsite.
கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் விட்டுறாங்க ப்ரோ. கன்சிஸ்டன்சி டெய்லி போடுற மாதிரி அதை மட்டும் விட்டுறாங்க. அதை விட்டனால தான் இப்போ நான் கொஞ்சம் அடி வாங்குற மாதிரி இருக்கு. பார்த்துக்கலாம், வந்துடுவேன் ஐ கெஸ். பார்ப்போம். நடுவில் கொஞ்சம் கேப் விட்டனால பழைய மாதிரி யூஸ் ஆக மாட்டேங்குது. போடுங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு லைவாவது போட்டுருங்க விடாம. The administrator himself. You must obey me. கண்டிப்பா ஓகே ப்ரோ. நடுவுல மல்டிப்ளே கேம்ஸும் போடுங்க. Be foolish to do otherwise, for I rule a new version of humanity. உங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட சேர்ந்து ஆடுற மாதிரி. வீக்கெண்ட்ல போட்டீங்கன்னா நல்லா, வீக்கெண்ட்ல எல்லாரும் லீவ் ஃப்ரீயா இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி மல்டிப்ளே கேம்ஸ் போட்டீங்கன்னா டக்குனு கட்டாயம். இதுக்கே செத்தாங்க, ஒரு பிளாக்கே செத்தாங்க. புன்சாபிசில வர அந்த செர்பியன் அந்த இது மாதிரி இருக்கு. ஸ்வாடு செர்பியன் அது பேர் என்னது? ஸ்னேக் அது பேர் என்னது தெரியல, மறந்து வச்சு. புன்சாபிசில இருக்கு ஸ்வாட் இருக்கும். ஓகே ப்ரோ, பாஸ் போயிட்டு. Kunai is also a candidate for the vessel. She too was created through our plans. Now begins the final stage of your selection. Kunai, you have your orders. ஓகே, கொஞ்சம் பெரிய இடமா தான் இருக்கு ஃபைட் பண்றது. Skills too. ஒரடி வேணா தொடர்ந்து அடிச்சிடறேன்.
too. காய் நடந்துட்டு இருக்கு. இடிக்கிறாளா? தாமரை பிளாக்குறீங்க. இல்லையா? அச்சோ, குறி வைக்க முடியல ப்ரோ. ஓகே, வெளியே Wake up! Can I? What about... What happened to Kagura? Long ago, I failed to protect my brother. I was left to live on, stained. What is it you fight for? That power. I see. Understand. I thought it was a mere facsimile, but no price can be put on sacrifice. From the very start, Emma, the beast of reincarnation chose you. Now, Emma, accept that the time is nigh to complete the vessel. You... Emma, I know you'll defeat the beast of reincarnation. Make my blight a part of you. Passing on this power will make the vessel complete. But you are no longer a puppet. I feel that I can entrust the future to you. So please, accept my power.
giving this to you. To force you to do anything. I want you to take this power so you can live. Can I? Emma, don't end up like me. Good night, sister. You're still alive. I see. These are all my memories. So, I'm the one who... எவ்வளவு பவர் கிடைச்சிருக்கு. தலை ஃபுல்லா பூவா இருக்கு. உக்காங்க மாதிரிதான். உக்காங்கல காயின்ஸ் I'm கிடைக்கும். sensing a tremendous amount of blight from the depths of the chamber. It's the beast. Emma, the final confrontation nears. There's no going back past this point. I would advise you to prepare yourself thoroughly. Please, come back to us alive. ஓட அக்கா பாரு. ஏன் அடியா இருக்கு. ஸ்வாடு தான். நமக்கு கண்டறதான் இங்க இருக்கு. Okay, let's go. ஆயிரம் மீட்டர் காட்டுது.
எவ்வளோ தூரம் காட்டுது? 300 மீட்டர் தான் காட்டுது. ஓகே, சேவ் பண்ணிக்கலாம். attributes. ஐஸ் ப்ளூ கலர் ஆயிடுச்சு நமக்கு. அவ்வளோதான் தர்கா இவனா மறுபடியும் வந்துட போகிறான். செர்பண்ட். ஓகே, நான் வந்து செர்பண்ட். செர்பியாவில் செர்பண்ட். செர்பியான்றது ஒரு நாடு. இது செர்பண்ட். செர்பண்ட் ஸ்வாட். SERPENT. செர்பண்ட். செர்பியான்ற நாடு. முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். Beast of Reincarnation. There's a voice calling me from inside the forest. I hear the voice in my head. யாரு கவனா ப்ரோ? Why are you here? Emma, I found what I've been looking for. Come, follow me. What about the beast of reincarnation? We're here, at the epicenter of the blight. It's reacting to Nikola. The source of the blight itself. To think something like that could exist. I am the beast of reincarnation. புரியல. To advance the Samsara blossom, I led you here, Emma. That's what you were created for. You are but one in a long line of the Emma series. Your soul, no, your program was written with a request inside. It compelled you to seek me, to fulfill your purpose. And now here you are. You finally made it, Emma. But why? For what reason? For Violet. You know what I'm talking about, don't you? She's been with you this whole time, pushing you forward. You're good. This has all been for her, you see? For me? I wanted to create a world where she'd be happy. That's why you did this.
Allow me briefly to speak of my past. Okay. Of my homeland, Shambhala. Shambhala is a copy of the world as it was 2,000 years ago. A digital world. It's inhabited by players who wish to return to reality. It was them who steered the Blight into humanity's path, all to further their own aims. Even I, the beast of Reincarnation, was under the power of their collective subconscious. It was my duty to develop Shambhala, to create it. Yet, with my free will taken away from me, I struggled to picture a perfect world. Shambhala was no different to Earth, you see. War, discrimination, poverty. We shared the same suffering. But that's when I met Violet. Violet was an oracle, chosen by the players. And from a long line that dated back to the conception of Shambhala. I oversaw things there, and she oversaw me. Without her, I could not be activated. You can imagine how those before her felt being placed in charge of me. Something all-knowing, all-powerful. I saw it all. Their fear, their dread, their false smiles. But Violet was different. I will never forget her words to me. Among the strife, discrimination, poverty, there is still so much beauty. I love the Shambhala you've created. I fell in love. Me, a product of artificial design. And at that moment, I was given a soul. The warm days we spent together were a gift, more beautiful than any other. I longed to be human so I could feel her touch. But one day, a part of Shambhala was destroyed. Something had damaged the lunar servers. It caused Violet to be forcefully sent to Earth, in an incomplete state. I remember something like that. When I arrived, I had this urge inside me. Almost as though I were missing someone. But who that was, I couldn't remember. My sentiments remained, but my memory was lost. I had no idea where Violet had gone. I cursed myself and the frailty of the world. I tried to find her by switching into countless bodies on Earth. And yet my efforts bore no fruit. I could not work out where she'd gone. And so I split my essence, my body, my very soul, to give rise to the Inugami. And after 1,000 years, the descendants of the Inugami clan finally found the body into which Violet had been reincarnated. I speak, of course, of Ku.
And the body Violet was sent to was yours, Emma. While the transfer was far from perfect, it had gone through. It was a miracle you even met Ku. As the generations passed, the Inugami had slowly begun to forget their duty. Yet here we are. You have come, and Violet has awakened. The vessel and the key. Everything is ready now. Finally, I can create a world for me and Violet to be happy in. Emma, Ku, grant me this wish. Become the beast of reincarnation. Mikoto, this isn't how I want it to be. Surely you love me enough to see that. She's here, Mikoto. Violet is by my side as we speak. Tell me, what will happen if the beast rises again? The world will become one of joy. The Blightborn will no longer face persecution, and the planet shall endure forever. But what about its people? It is as the Administrator has said. Those who cannot withstand the Blight will become malefacts. That is how it must be, for Violet's happiness. No, it's not right. Mikoto, while I can't say I understand how you feel, I know that Violet is important to you, that you love her. But the world is fine as it is. Violet, Ku, Kagura, they're here, and that's enough. This is our home, and I am here to protect it. I can't let you do this. I see. What I ask is beyond you. Fine. Then the only way to obtain it is to defeat you. If you and I become one, the beast will evolve. Life should be made pleasant once more. Why can't you understand? Cool. Cool. Too.
What's this? I'm not regenerating. Oh, but of course, the professor must have finished his analysis. Not that it matters. I doubt it will do much to change the outcome. What's this? I'm not regenerating. Oh, but of course, the professor must have finished his analysis. Not that it matters. I doubt it will do much to change the outcome. Remember to use coup skills too. Remember to use coup skills too. Remember to use coup skills too. How you have grown. And yet, that power was taken from me. You will return it.
crying us down. Is there really no hope? Stop. You don't need to fight anymore. Please, stop! This power. It's the same as mine. The beast's power is fractured. How terrible for it to be in bloom!
I see. So you can't come with me. There's no way I can recover now. My days were numbered. The moment I was split into this form, I only wanted to be by your side, Violet. That was my one wish. Mikoto. Emma. Ku. Emma. Ku. Where are you? It's no use. We can't stay together. You have to live. You've done so much for me. Thank you for everything, Ku. It feels so warm. I just wish I could have stayed with you, Coconut and Violet, a little bit longer.
Emma, open your eyes, please. This isn't right. Don't leave me alone. Emma. Ku. At long last, I understand. I finally see what I was really looking for. Emma, no! Don't go! Why did it take me so long to grasp? This is the right thing to do, isn't it, Violet? The power of reincarnation. One final time. Farewell, Emma. Now live. I can feel Emma's soul. Is she with us? Ku, surely you can find Emma's vessel. Her soul is beginning to deteriorate. We don't have much time. Please, didn't you promise me you'd come back? You said you'd come right back. Please. I will stay with you, protect you as long as I can. Though by the time Ku finds the vessel, I may very well be gone. Emma. These are our last moments together. When you awake, please, don't feel lonely. Emma. I'll always be with you. Ku?
Emma and Ku are bound together. He will be able to find her. Find Emma. That's right. She isn't here. Goku. Please, don't give up yet. Ku, wait. Oh. Emma, is that you?
Come on, Emma. You too, Koo. Hurry. Let's go up to the hills today. Isn't it a lovely day? Come on, let's go, Koo. செம்ம நல்ல கேம். எண்டிங் நல்ல அன்எக்ஸ்பெக்டட் எண்டிங் தான். நல்ல கேம். அப்புறம் நல்லா சென்டிமெண்டலா இருந்துச்சு. ஒரு சென்டிமெண்டான எண்டிங் தான். எனக்கு அவன் மேல கொஞ்சம் டவுட்டாவே இருந்துச்சு. ஏன்னா அவனை அடிக்கடி காட்டவே இல்லை. அவனா அவனா இருக்க வாய்ப்பு இருந்துச்சு நினைச்சேன். ஆனா அவன் வில்லனா இருக்க ரீசன் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரிதான் இருக்கு. எனிவேஸ் குட் எண்டிங். கேம் ஃபுல்லாவே அந்த சோல்ஸ் ரிலேட்டட் தான். சோல்ஸ் அண்ட் மெமரிஸ். சான்ஸ் கிடைச்சா நீங்க எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நல்ல கேம் தான். காம்பேட் கேம் பிளே எல்லாம் ஓகே தான். கேம் பிளே ஓகே தான். டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு. நமக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டோரி முடிக்கணும்னா ஸ்டோரி டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு. வெரி ஆடலாம்னா வெரி ஆட் இருக்கு. பேரிலாம் நல்லா இருக்கு. மஸ்ட் பிளேனே சொல்லலாம். கண்டிப்பா லைக் பண்ற கேம் தான். நல்ல கேம் தான். நல்ல கேம் தான். போரிங் சொல்ல முடியாது. போரிங்க்கு வாய்ப்பு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. நல்லா இருக்கு. கேம் நல்லா இருக்கு. ஃபுல்லா நல்லா இருக்கு. மாமா முடிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த அடியாட்களை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். கேம் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம். மற்றபடி கதை கேம் பிளே எல்லாம் நல்லா இருக்கு. அன்எக்ஸ்பெக்டட் சீன்ஸாக நிறைய வருது. எண்டிங்கும் அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான். ஸோ மஸ்ட் பிளேன்னு சொல்லலாம். 3 நாள் உட்காந்தாருனுக்கு பொறுத்து தான் அது. இட்ஸ் ஓகே. ஹோப் யூ லைக் திஸ். மிஸ் பண்ண மீட் பண்ணுறேன்.
Have a good day. Thank you.